সুধী দর্শক, আমাদের আমন্ত্রণ জানাবেন টিভি মেট্রো মেইলের পক্ষ থেকে। আমি ইমামুল হক কথা বলছি আজকে। আজকের চিটচ্যাট অনুষ্ঠানে চিটচ্যাট উইথ ইমামের আজকের পর্বে আমরা কথা বলবো আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের আ কজন তরুণদের সঙ্গে যারা আমাদের স্টুডিওতে আজকে অতিথি হিসেবে আসছেন। আমরা মূলত কথা বলবো আমাদের শিরোনাম থেকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তারপরেও আমি একটু শিরোনামটা বড় করে দেখাতে পারি কিনা দেখি। শিরোনামে দেখতে পাচ্ছেন যে, বাঙালির উৎসব পার্বণে এই প্রজন্ম দৃশ্যমান নয় কেন? আমরা আমাদের প্রায়ই যে বিভিন্ন রকমের আমাদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড হয়, উৎসব হয়, বিভিন্ন উৎসব পার্বণে আমরা আমাদের এই প্রজন্মকে, আমাদের সন্তানদেরকে আমরা তেমনটা দেখি না। আমরা তাদেরকে ভিজিবল দেখি না। এর কি কারণ আমরা উম অনেক আলোচনায় আমরা হয়তো নিজেদের ভেতর আলোচনা করি। কিন্তু মূল কি কারণ, কেন দেখি না কিংবা দেখতে চাই কিনা কিংবা তারা আসতে চায় কিনা নানান রকমের প্রশ্ন আছে। সেই সব প্রশ্ন নিয়ে আজকে আমরা কথা বলব। আমি আগে আমাদের অতিথি সবাইকে ডেকে নেই একসঙ্গে, তারপরে আমরা আলোচনায় যাই। আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আ আমি যে আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানে আপনারা এসছেন। আমি এর আগে বলেছিলাম অনুষ্ঠান শুরুর আগে যে আমাদের বাংলা ভাষায় আপনি, তুমি, তুই অন্যান্য সম্বোধন আছে কিন্তু ইংরেজি ভাষাতে শুধু একটি তুমি। তা আমি সেই সুযোগ নিয়ে এই তুমিটাকে ব্যবহার করতে চাই আজকে বাংলা ভাষায়ও যে আমি সবাইকে তোমাদের ব্যক্তিগতভাবেও অনেককেই আমি চিনি। সুতরাং তোমাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্যে। আমরা যে বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাই আজকে সেটা হচ্ছে যে আমরা বলেছি যে আমাদের কমিউনিটির এথনিক কমিউনিটির যে বিভিন্ন রকমের উৎসব হয়, অনুষ্ঠান হয়, অ্যাক্টিভিটিস হয় সেখানে তোমাদের মতন চেহারার মানুষদেরকে, তোমাদের এজ গ্রুপকে আমরা তেমন একটা দেখতে পাই না। সেই বিষয়ে কথা বলবো। কেন দেখতে পাই না সেটি নিয়েও কথা বলবো এবং সুধীর দর্শক আপনাদেরও যদি এ বিষয়ে কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারাও প্রশ্ন করতে পারেন। মানে যারা আজকে অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন তারা সেই প্রশ্নের উত্তর দেবেন। আমি শুরু করতে চাই ছোট্ট করে যদি আপনারা প্রত্যেকে তোমরা যদি তোমাদের পরিচয়টা দাও উইথ ইওর এথনিক আইডেন্টিটি। আমরা যেহেতু মাল্টিকালচারাল এনভায়রনমেন্টে থাকি, অনেক সময় আমাদেরকে অনেকেই বিভিন্ন জায়গায় প্রশ্ন করেন যে, "আপনার এথনিক আইডেন্টিটি ঠিক কি?" এটিকে আমরা কিভাবে বলি? এটি বলে এবং আপনাদের ছোট্ট করে পরিচয় দেন। যে কেউ শুরু করতে পারে। কে শুরু করবে? আমি শুরু করতে পারি। ওকে, ওকে ঠিক আছে মানহা। আমার নাম মানহা। আমার বয়স ২১ প্রায় ২২। আমি এই মুহূর্তে ওয়াটারলুতে পড়ি 4th ইয়ারে বায়োলজিতে। আর আমার এথনিক আইডেন্টিটি আমি বাংলাদেশী। বাংলাদেশে জন্ম, ঢাকায় জন্ম। আমি ওখানে ছিলাম প্রায় ১০ থেকে ১১ বছর পর্যন্ত। তারপরে কানাডায় আসলাম এখানে প্রায় ১০ বছর আগে। তো আমার বাবা-মা ২ জনই বাংলাদেশী। আর বলতে গেলে আমি হ্যাঁ, ঢাকার লোকাল। ওকে, ওকে গ্রেট। থ্যাংক ইউ। তারপরে কে বলবে? I can go. ওকে, আমার বাংলা খুব একটা ভালো না, so ওকে, apologies in advance. নো প্রবলেম। আমার নাম সামিন. I am currently I'm a public servant. আমি সরকারি কাজ করি with the federal government. Um, I came to Canada when I was 5 years old. আমার বাবা-মা দুজনেই বাঙালি. I identify as Bengali Canadian since আমি most of my life আমি কানাডাতেই থাকছি, but I have my roots back in Bangladesh. ওকে, থ্যাংক ইউ। সৃজনী। Hi everyone, Srijoni. আমার নাম Srijoni. আমি public service কাজ করি. আমি all 3 levels of government I have worked, federal, provincial, municipal. আমার work mostly equities এবং social justice space এ. And আমি also community তে আমি youth দের সাথে work করতে অনেক enjoy করি. That's my love. And I identify as Bengali. I was born in Dhaka. My family, both mom and dad side, are from North Bengal region. Okay. Yeah. Thank you very much. Now I think we have Maisha Zareen. Hi everyone, আমার নাম Maisha. I'm going to use both English and Bangla. Yeah, I work in healthcare. I also work in like the film and art industry. I moved from Dhaka around 2001, so I've been in Canada for a significant portion of my life. So yeah, I identify as Bangladeshi. So yeah, and I'm also here with Buttercup in the back. Okay, great. Thank you. So let us start with আমরা একটা যদি জিজ্ঞেস করি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, পার্সোনাল এক্সপেরিয়েন্স যে লাস্ট 5 ইয়ার্সে তোমাদের যে কারো একটা মেমোরেবল ইভেন্ট অর কমিউনিটি ফেস্টিভ্যাল
or any cultural activities that represents your culture or Canadian culture, যেটা তোমরা এনজয় করেছো, এরকম কোনো একটা অভিজ্ঞতা যদি আমাদেরকে বলো যে yes I participated or I went there to see that particular event, এরকম কিছু মনে পড়ে কারো? তাহলে আমরা আস্তে আস্তে ভেতরে যাই আমাদের কমিউনিটি ইস্যুতে। নিশ্চয়ই কমিউনিটিতে প্রশ্নটা বোঝা গেছে? ওকে, সো কে উত্তর দিতে চায়? আমি যেতে পারি। জি। দুইটা ইভেন্ট রিসেন্টলি বোথ বাংলাদেশি কমিউনিটি লেড, যেটা আমি I really enjoyed it. The first was a few weeks ago, Uncle, you and your team put together a theater performance. And I thought that was amazing. ওই theater showতে যে এবং that was one of the first times আমি সবসময় এনজয় করি theater, কিন্তু এখানে in larger theaters you don't get to see Bengali performance or Bengali culture or Bengali stories being told. So I really enjoyed that, and I think it was great their group put that together, and it was on a very important topic of grief, memory, politics, social commentary. So I really enjoyed that. And the other one is last year onek bochor covid er pore ড্যানফোর্টে পয়লা বৈশাখের জন্য যখন মঙ্গল শোভাযাত্রা হয়, that was I think beautiful to me, যে অনেকদিন পরে অনেকজনের সাথে দেখা হয়েছে সেদিন. I know Maisha was there and lots of different young people, uncles and aunties, এবং সবাই একসাথে walking, dancing, singing, এবং in that area which we all call home, আমরা সেখানে থাকি না থাকি, it will always be home in Danforth. I thought that was the most beautiful way to start the new year. So those two were memorable for me. Okay, great. Thank you very much. Thank you very much for appreciating our events, what we have organized. So, anybody else? The last few years, Yeah, actually, along the similar lines, I remember attending a play a few years ago. Actually, I think Srijoni was there as well. And it was, I think, our first time আমি দেখলাম যে like বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধর like হিসাবে একটা story, and it was really interesting to see. Before, when I was younger, I would attend a lot of events with my parents. So আমার বাপ মার সাথে আমি সবসময় যাইতাম, কিন্তু like after growing up, university, কাজ, with life and stuff, আমি একটু কম এখন যাই. But ওইটা হচ্ছে, I think it was like 3 or 4 years ago. That was a very memorable event. Yeah, ওইটাই হচ্ছে, I think যখন culture or arts দেখি, I think that's one of the best ways to integrate community. It's a great way to bring the youth along. We are always very, deeply rooted with arts, with music, with culture. It brings a lot of people together. So, ওইটাই হচ্ছে আমার। Okay, thank you. আমরা যা প্রশ্নটি হচ্ছে যে শুধুমাত্র আমাদের কমিউনিটির বাইরেও যদি কিছু থাকে, if you see that something is very really interesting, so you can share that as well, no problem. Maisha. I have a couple of memories coming up for me. I think one of them before COVID, it might have been 2019. Danforth ekta like Bangla mela hoyechilo. Ami amar ammu ar boner sathe gechilam, and then some of my friends were there too. I had a great time at that street fair. Like, there were so many different stalls and organizations that were talking about the work they do and then selling different food. I got to see like I think Toronto Film Forum stall in person. I had heard about them online, but I didn't actually ever like see their work in person. So that was really nice. And it was during the summer. So I just have an all around very pleasant memory about that. And then I think Srijoni mentioned that, yeah, one of the Poila Boishak marches, like that's always really beautiful for me to attend, like seeing everyone dress up and make different masks and bring different props with them to like walk down to Dantonia Park. I lived on Danforth and Victoria Park for so many years, and even though I don't live there anymore, I identify as I'm Scarborough Southwest in my heart, even if I'm not in that area. Yeah, and during that Poila Boishak event, my friends and I also did our own picnic through a group we run called BQL. I think that was a way for us to get more youth together, and we actually did have quite a few Bengali youth come to that smaller picnic, and lots of other adults kind of randomly joined us too. So it was a very beautiful experience to see that like we can also host our own little events to get people together, especially younger people. So yeah. Thank you very much, Maisha. আমাদের একজন কমিউনিটির একজন সংস্কৃতি কর্মী, একজন নাট্যজন মোহাম্মদ সেলিম আপনাদের সবাইকে কংগ্রেচুলেট করেছেন যে
ইয়াং জেনারেশনদেরকে দেখে ভালো লাগছে। আমি এই প্রসঙ্গ আসবো যে তাদেরকে দেখে ভালো লাগছে, তাদেরকে আমরা আরো দেখতে চাই কিন্তু আরো দেখতে পাই না। সে বিষয়ে পরে আসি। অ্যা মানহা, মানহা যদি কিছু বলতে চায়। জি, এই মুহূর্তে গত ৫ বছরে তো বেশ কয়েকটা ইভেন্টে গিয়েছি। এই মুহূর্তে যেকোনো কারণে মানে মনে আসছে না। কিন্তু আমি এই রিসেন্টলি আপনাদের যেই নাটকটা ছিল 'এক জোড়া জুতা', যদিও আমি উপস্থিত ছিলাম না। আমি এই ইসে কমিউনিটি আমার বাবা গিয়েছিল। বেশ কয়েকজনের কাছ থেকে অনেক ভালো, ভালো কথা শুনেছি। তো সেটা একটা। যদিও আমি ছিলাম না, এই জিনিসটা মানে আমি বলব খুবই ভালো। কারণ আমি যেটা শুনেছি সেখান থেকে শুনলাম প্রায় ২৫০ লোক ছিল। ২৫০ জন উপস্থিত। Which is really big, really big. তো সেটা একটা। কিন্তু যদিও একটা কমিউনিটি ইভেন্ট না, আমার জন্য প্রত্যেক বছর আমি একটা ইভেন্ট যেটা খুবই মানে আ আমার আমার পছন্দের। ওটা হচ্ছে গিয়ে আমরা যে ঈদটা করি এটা একটা আ এটা অর্গানাইজড একটা ইভেন্ট না হলেও বেশ কয়েক দিক থেকেই বিশাল বড় একটা অর্গানাইজেশন। কারণ সবার কাছ থেকে সবার বাসা থেকে অনেক কিছু আ হচ্ছে। আমরা সবাই একসাথে আম জড়ো হই একটা ইসে। তো আমার কাছে এটা খুব ভালো লাগে প্রত্যেক বছর। বাট দ্যাটস অ্যাবাউট ইট। গ্রেট, গ্রেট। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমরা যে বিষয়ে কথা বললাম যে এবং দেখা গেল দুজনই এখানে উপস্থিত যারা আছো তোমাদের ভিতরে দুজনই পহেলা বৈশাখের কথা বলেছে। আমাদের বেঙ্গলি নিউ ইয়ার্স এটা একটু বড় সেলিব্রেশন হয় এবং ঘটনাক্রমে এই আর কদিন পরেই কিন্তু 14th অফ এপ্রিল আমরা আবার এই দিনটাকে সেলিব্রেট করব। নতুন বছর বেঙ্গলি নিউ ইয়ার। সো এটাকে সেলিব্রেট করব। আমাদের কমিউনিটিতে যখন আলোচনা হয় এট লিস্ট আমাদের জেনারেশন আমরা যখন আলোচনা করি আমরা প্রায় বলি, এটা অভিযোগের সুরে বলি কিনা আমরা জানি না, যে ইয়াং ছেলেমেয়েদেরকে দেখা যায় না। ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু মোবিলাইজ ইয়াং পিপল টু পার্টিসিপেট ইন আওয়ার কালচারাল ট্রেডিশনাল ফেস্টিভ্যালস। হোয়াট ইজ ইয়োর টেক অন দিস? এই প্রশ্নটা কতটা লজিক্যাল? আমরা যে প্রশ্ন করি আমাদের জেনারেশন, ওয়ের আর আওয়ার ইয়াং পিপল? ওরা কোথায়? ওদেরকে তো পাই না। এই প্রশ্নের উত্তরটা কি করে দিতে চাও? কে দিতে চায়? সৃজনী শুরু করতে চায়? Sure, uncle. I ওকে, can go. আমি বাংলা ইংলিশ মিক্স করেই বলছি। জি, জি। Um, I think it's an interesting question, uncle, because I think sometimes we think the youth are invisible, but I don't think that they're invisible. I think they're not engaged and they're often silenced too. And I think that's why a lot of times sometimes young people don't know যে আমি হয়তো চাই আমি help করব কিন্তু I don't know where to go or how to do it or who to connect with, and that information is not readily available. There's a lot of organizations that are led by uncles and aunties in the community that are doing amazing things. Kintu we don't always know about it. And সেই informationটা, for instance, I think uncle and auntie, I'm just giving a small example, Facebook use করে, for instance, but a lot of young people are not on Facebook. They don't know about what's going on. They don't know about events that are happening. So the medium that is being used is not friendly for young people. আমরা যখন আমাদের ইউথের সাথে কাজ করি আমরা মোস্টলি টিকটক and Instagram ইউজ করি, for instance. So that's one part of it. I think the other part of it, uncle, in my experience in working with young people is that there's two things. First is যে হচ্ছে I think sometimes we think যে আমরা youthকে include করব, and the problem with the word include is that there's something that is already created, back to vision already created, যে আমরা এই গান, এই নাচ, এই poetry, we will do this, and then we will include young people to that rather than bringing them to the table and saying amra age, reaching out on Instagram saying let's do a community discussion, let's talk about visioning this together. Young people doesn't want to be included in something that is already pre-decided with an audience in mind. They want to be at the table making those decisions with you. I think the third thing is that from what I have seen is, and this is a more systemic issue, I think, and it's twofold. First is I think যে এখানে education system, এখানে the way that, this Eurocentric colonial type of society that we live in, young people are often ashamed to say যে I enjoy Bangla music, or I enjoy listening to Bangla poetry, or I love my culture. There's a lot of history to be proud of. I think because they're shamed for it, they often do it in secret, or they don't do it at all, or they disengage from their culture. So I think that we have to undo as a community a lot of that
and continue to build pride in our culture to say, we have beautiful writings, we have beautiful history of social activism, of resistance, of change in our culture. How do we go back to that? For me personally, when I started to do that, যেমন mom, dad at home would translate Rabindranath Thakur's writings for me and tell me what they're about. আমরা বাসায় এগুলো গল্পের মতো করে we would talk about it. So I think building that pride increases your interest in participating. And lastly, I think the young people right now are facing a lot of issues too in society in general. Cost of living is at the highest. Youth unemployment is a challenge. People have student debt. So when you're grappling with so many issues in life, then your time to do other things can sometimes be impacted too. So I think it's a little bit of how we work and also a systems issue too. Okay, thank you very much, Srijoni has identified at least আমি বলবো তিনটা very important thing. One is information is not available. আমি কোথায় কি হচ্ছে কমিউনিটিতে, মানে আমার কমিউনিটিতে কি হচ্ছে সেই কমিউনিটি ইনফরমেশন যেই মাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছে সেই মাধ্যমের সঙ্গে আমাদের এই জেনারেশন মানে তোমাদের যোগাযোগ কম। সুতরাং we have to think about how we can reach out them. You will also answer this one. How, if we really want to reach out to you, what should we do? How we can reach you out? এটা একটা প্রশ্ন পরের জন্য থাকলো। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস বলেছে যে ডিসিশন মেকিং প্রসেসে দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এবং আনফর্চুনেটলি শি ইজ ভেরি রাইট দ্যাট আমরা প্ল্যান করে দেন উই ইনভাইট দেম টু কাম অ্যান্ড পার্টিসিপেট, সো দে ডোন্ট ফিল লাইক দে, মানে সেন্স অফ বিলঙ্গিংটা সেখানে থাকে না যে আই এম পার্ট অফ ইট। সো ডিসিশন মেকিং প্রসেসে তারা নাই, দিস ইজ ভেরি আরেকটা বিষয়। আর আরেকটি বিষয় বলেছে যে মেনি ইয়াং জেনারেশন মানে তোমাদের বয়সী যারা অনেকে দে ফিল এম্বারাস টু শেয়ার দেয়ার ট্র্যাডিশনাল কালচার বিভিন্ন কারণে। সেটি হয়তো আমাদের ব্যর্থতা, আমরা হয়তো তোমাদেরকে সেভাবে অরিয়েন্ট করতে পারিনি। সে বিষয়ে আমরা এখন না আসি, আমি অন্যদের কাছ থেকে শুনতে চাই কে বলবে এবার, যে এই একই প্রশ্ন যে কে বলতে চায়? Okay. Oh, sorry, Nikita, go ahead. Okay. Yeah, I just wanted to add on. I agree with everything like Srijana Apu said, but also one of the big things I've noticed too is there's a bit of a culture of judgment sometimes that a lot of youth can feel. For example, if we go to a certain event, like we are kind of, I like to think when of diasporas, we're kind of brought in between cultures, right? We have to face how we behave in Bengali culture, the Bengali traditions, but there's also, we grew up in a Western education system and this Eurocentric system. So a lot of the times, in these cultural spaces, we can often feel very, very isolated because there can be judgment from strangers, sometimes judgment from people we've never even met based on things you might wear or how you look, what you say if you don't say it the right way, so on and so forth. And so like these tiny little details also can be very ostracizing for youth. They don't really want to be a part of a community or part of events that where they don't feel like they're welcome, and that's another big thing. If I'm going to like a cultural event and I'm like I can kind of I get like some microaggressive comment against me, it doesn't really make me feel welcome within the community. So that's one thing. It's more of a systemic thing. It can happen a lot. That I think is slowly changing, but I think once we see more of that drastic change, seeing more of that cultural change as well, where we actually hear and listen to people's perspectives openly without judgment, we'll have also more inclusion of youth within events as well. Safe spaces, essentially, is what I'm referring to here. Okay, thank you very much, Nikita. So we have our generation, some of our community members, Muhammad Ohab. Congratulations to our out young generations. We must do more from our part to encourage and understand them in their active participation. যেই প্রশ্নটি আমরা করেছি, আমরা চাই আজকে তোমাদেরকে সবাইকে কংগ্রেচুলেট করেছে, এবং we all want, in fact, including মোহাম্মদ ওহাব ভাই, আমরা সবাই চাই যে তোমরা বেশি বেশি করে আমাদের কমিউনিটি ইভেন্টে পার্টিসিপেট করো। বাট শুধু দর্শক, আপনারা যারা দেখছেন, অন্তত যারা আমাদের এই জেনারেশনের মানুষ দেখছেন, যারা অন্তত প্রবাসে থাকছেন, তাদের জন্য একটি বিষয় আমি বলি, যেটা নিকিতা বলেছে, যে দ্যাট ইজ অলসো ভেরি রাইট। আমরা খুব জাজমেন্টাল হই
অনেক সময় আমরা ইনভাইট করি বা আমাদের ইভেন্টগুলোতে আসে, এবং এতে আমাদের বোঝা দরকার যে আমরা একটু ওপেন সোসাইটিতে আমাদের বাচ্চাদেরকে নিয়ে এসেছি, আমাদের সন্তানদেরকে নিয়ে এসেছি। এখানে নানান রকমের জিনিস আমাদেরকে একসেপ্ট করবার যে সক্ষমতা সেটিও অর্জন করতে হবে। সো জাজমেন্টাল না হয়ে উই হ্যাভ টু ইনভাইট দ্যাম, উই হ্যাভ টু একসেপ্ট দ্যাম দ্য ওয়ে দে আর, দ্য ওয়ে দে ফিল কমফোর্টেবল, রাইট? সো আনফর্চুনেটলি এটা মিসিং। ধন্যবাদ যে এই বিষয়টি উল্লেখ করেছে। এবার কে মাইশা বলবে না মানহা বলবেন? Yeah, Maisha? I can go. Okay. Okay. I agree with a lot of what has been said. I think there are communication gaps. There's an inclusivity issue, and then like a lack of like youth-centered processes. I think the communication gap, like some of the things that were brought up, like where we're communicating through what social media platforms, and also encouraging youth to come out to physical like community centers or like places. I've been frequenting the BCS. The BCS space more, but a lot of people, like a lot of youth, don't actually even know that that center exists, and they don't know what's going on in there. In terms of inclusivity, I work with a lot of Bangladeshi youth who actually have a deep desire to come out to Bangladeshi festivals and events more. Like they see that it's happening online, and I think they feel shy to come out if they don't have other youth to come with, but also they might feel like, you know, certain Bangladeshi youth's identities are also not really welcome in many spaces, whether that's religion or background or like their, you know, like sexual orientation, gender identity. I think it's very socially isolating for them, and I really feel for them when I hear about this, because although I have so many different identities, I feel comfortable and confident coming out to spaces and speaking up, but a lot of youth don't, and I think it's keeping them away from those spaces, and also stopping them from connecting, right? Not just with other youth, but also with our elders. I hear from my parents about the events that they went to growing up, and then I'm always like, oh, I want to recreate that here, or like join those events here. And I think a lot of the youth that I speak to feel the same way. They want to be included. They want their opinions on like how events should run. They want to know that they're actually valued and welcome in those spaces in a open, explicit, and active way, and not just in a muted, passive way, which I think there's a big difference between those two. So yeah, I think if we work together on that in the next few years to come, we're going to see a lot more youth actually come out to these events and feel confident saying that they're Bangladeshi. Thank you, Maisha. I think lastly but not least, Manha. জি, অবশ্যই। আমি বলব আমি সৃজনী, মাইশা, নিকিতার সাথে একদমই একমত এই বিষয়ে। কিন্তু আমার একটা মত হচ্ছে কি, যেটা অনেক সময় আমাদের অনুষ্ঠানে দেখা যায় গান বা নাটক বা আলোচনা বা কবিতা আবৃত্তি হলে এগুলো কাজী নজরুল ইসলাম বা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হয়, which is great, that's great, it's a big part of our culture. কিন্তু আমি বলবো আমাদের এই ইয়াং জেনারেশনের এই আর্টিস্টদের সাথে ওরকম কোনো রিলেশন নাই। আমরা বড় হওয়ার সময় বা স্কুলে যে এগুলো পড়ি নাই, তাই না? তো আমাদের জন্য কিছু মডার্ন আর্টিস্ট, মনে করেন বাপ্পা মজুমদার বা হাবিব ওয়াহিদ, ওনাদের গানটা থাকাও খুবই জরুরি। সবসময় যে মানে পুরানো নাটক, হুমায়ুন আহমেদের বই, আমাদের সাথে ওরকম কোনো কানেকশন নাই। কিন্তু ইদানিং তো নতুন গানও হচ্ছে, নতুন নাটক হয়, নতুন অনেক কিছুই হচ্ছে বাংলাদেশের কালচারে দেখা যায়। আমার কাজিনদের সাথে কথা বললে তখন দেখা যায়, কিন্তু দেখা যায় আবার যখন আমরা মুরব্বীদের সাথে কথা বলি, এখানে তাদের এক্সপেকটেশনটা খুবই আলাদা। তাদের কাছে মনে হচ্ছে যে আমরা যদি এইসব বই না পড়ি, এই ধরনের বাংলায় কথা না বলি, তাহলে ওরকম একটা জাজমেন্ট হয়। কিন্তু সেই জিনিসটা কিন্তু মোটেও ঠিক না। যদিও আমার ফোনে কোনো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান নাই, আমার ফোনে অসংখ্য বাংলা গান আছে, অর্ণবের গান আছে, তাহসানের গান আছে, তাই না? এটাও তো বাংলা কালচারের একটা পার্ট। তো এটাও একটা বেশ বড় একটা জিনিস। আমরা যে অনুষ্ঠানে যেসব ধরনের গান শুনি, বই নিয়ে আলোচনা হয়, বাসায় যে ধরনের আলোচনা হয়, এর মধ্যেও কিছু নতুন জিনিস ইনকর্পোরেট করাটা আমি বলবো খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমার জন্য। ব্যক্তিগতভাবে আমরা বাসায় এসব নিয়ে আলোচনা করি। আর আমার মানে নিজের মত, এটা অনেকের পছন্দ নাও হতে পারে, আমার আসলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের, কাজী নজরুল ইসলামের গান ওরকম পছন্দ না, কারণ আমার সাথে এটা কোনো রিলেশন নাই, অনেক আগের কথা। আর আমরা যে ধরনের গান ইংলিশে শুনি, কানাডায় যে ধরনের গান শুনি, যে ধরনের টিভি দেখি, এটার সাথে ওরকম কোনো কানেকশনও নাই। তো আমার কাছে এই জিনিসটা একটু কঠিন মনে হয় যে এই ধরনের
প্রোগ্রাম দেখে একটা মানে কানেকশন ক্রিয়েট করা। আচ্ছা, ধন্যবাদ মানহা। আমার মনে হয় মানহা যে বিষয়টি বলতে চেয়েছে সেটা হচ্ছে যে আমাদের কমিউনিটিতে যে সমস্ত ইভেন্ট হয়, ফেস্টিভ্যালে আমরা যা করি, এটা অনেক সময় আমাদের এই জেনারেশনকে মানে তোমাদেরকে রিপ্রেজেন্ট হয়তো ফুললি করে না। এর সঙ্গে কি অন্যরা কেউ যোগ করতে, ইজ ইট ট্রু অর হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? আমাদেরও অনেকেই আমরা মনে করি, আমি ব্যক্তিগতভাবে আমি মনেই করি যে আমাদের অধিকাংশ ইভেন্ট গুলোতে, অ্যাক্টিভিটিজে আমরা we are not at all bothered or concerned about our next generation whether they like it or not. তোমাদের কোনো অভিজ্ঞতা থাকলে বলতে পারি। তার আগে আমি দুই একটা কমেন্টস নিয়ে নেই। একটা বিষয় হলো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তোমাদের এনগেজমেন্টটা আমরা সবাই চাই এবং চাই বলেই আমাদের এত আগ্রহ। একজন বলছেন মানহা আহমেদ, ওয়েল সেড, কন্টেম্পোরারি মিউজিক অ্যান্ড আর্ট নিড টু বি ইনক্লুডেড। নুসরাত সাথী বলছেন। আবার সবিতা বলছেন লেটস ডু কমিউনিটি টাউন হল অ্যাবাউট দিস। এর মানে হচ্ছে টাউন হল মানে আমরা আসলে আরো গভীরভাবে জানতে চাই ওয়্যার ইজ দি প্রবলেম, ওয়াই উই আর মিসিং আওয়ার ইয়াং জেনারেশন, মানে আমাদের কমিউনিটি ইভেন্টগুলোতে। আমাদের আরেকজন মোহাম্মদ সেলিম বলছেন মাই কোয়েশ্চেন অ্যাজ এ থিয়েটার অ্যাক্টিভিস্ট, হাউ ক্যান উই ডু থিয়েটার ওয়ার্ক উইথ দ্যাম? The another question is how can we present their observation to our community or society through theater? একই যে তোমাদের পার্সপেক্টিভটা আমরা জানতে চাই। আবার মোহাম্মদ ওয়াহাব ভাই উনি কি বলছেন, আই ফুললি এগ্রি অ্যান্ড এন্ডোর্স উইথ মানহা ইনট্যাক্ট। ইনফ্যাক্ট দি সেম, আমার চশমাটা কারেক্ট নাই, সেম অ্যাপ্লাইজ ফর ওল্ডার জেনারেশন অ্যাজ ওয়েল। উই শুডন্ট বি জাজমেন্টাল, রাইট? সুতরাং আমরা আনফর্চুনেটলি জাজমেন্টাল হই, এই বিষয়ে আমাদের সতর্ক থাকা দরকার। আমরা কোনো প্রশ্ন তুলবার আগে নিজেদের কাছে, এই জেনারেশনের যারা আমরা, নিজেদের কাছে প্রশ্ন করা উচিত যে এই প্রশ্নটি কি সঠিক কিনা, ওয়েদার উই রিয়েলি আন্ডারস্ট্যান্ড আওয়ার ইয়াং জেনারেশন। আর একটি কনসার্ন নিয়ে তারপরে আমরা চলে যাই আমাদের, তোমাদের কাছে আসছি। সন্তানদের সাথে পিতামাতার যোগাযোগ, পিতামাতার সাথে সংস্কৃতির যোগাযোগ খুব জরুরি। We all feel that we should not forget our background, we should not forget our values, our heritage, culture. So যে প্রশ্নটি করছিলাম যে whether you feel disengaged or not, বা অথবা ইভেন্ট গুলো তোমাদেরকে রিপ্রেজেন্ট করে কিনা, এই প্রশ্নের যদি কোনো উত্তর থাকে। সৃজনী, তোমাকে দিয়ে শুরু করি। Sure, Uncle. No, I mean, Shabar comments are really great, and thank you for the comments. I don't think it is engaging or youth friendly. আমাদের যে কমিউনিটিতে যেগুলো ইভেন্টস হয়, not all, like we said, I think আমরা সবাই মেনশন করেছি কিছু কিছু ইভেন্টস লাইক পয়লা বৈশাখ, some theater shows যেখানে young people were included, and so not all, but I think most of the programs are not youth centered even. আমরা most of the time আমি অনেক প্রোগ্রামে গিয়েছি মম ড্যাডের সাথে যেখানে আমি যে I'm just sitting there and I'm bored, and I have no idea যে কি হচ্ছে বা কি নিয়ে কথা বলছে, and it's very and then you don't want to go back to that same environment again. So I think that's a challenge. I think to Manha's point, I think we need to know that culture is evolving. So new things, how are we including it? But I also think যে past is important. We should also know যে আমাদের history, আমাদের roots, আমাদের folk songs, আমাদের Rabindra Sangit, all of those things say important things about our history. I think the problem is যে they're not being translated to us. And I'm not saying by translated je Banglai bujhano, but even in English to tell us the importance of those things. And amar fear hocche uncle je আপনাদের জেনারেশনের পরে we will not be able to pass those things down because those things have, and it's going to be a loss of some very rich culture and very rich stories and history. So I think events say young people they consider kora hoy na, for instance jokhon onek beautiful poems or folk songs gawa hocche সেটার কোনো explanation নেই. I have been to other intergenerational events in other communities এবং তারা beginning এবং end they explain একটা গান গাওয়ার আগে this is where the song came from, this is the purpose of the song, back to theater আগে this is why we're doing this is our history. So there's a knowledge exchange with the art, and I think ekhane uthe you just sing the song and you leave and we don't know what to take from that song or from that poetry or from that theater. So I think that is important, and it's a practice that I've seen a lot. Like
in a lot of communities, people will stand and elders ra bolbe je amra ei jonno ei song ta important, this is related to our war, or this is related to our liberation, this is why. So then it becomes relatable to me. And I think, again, we said young people, they could engage kara hoy, they will be able to say what they want to see more of. If they want to see more art, if they want to see more discussion, they can also bring one another there. Sometimes I'm a event and I'm the only person that's young, that's there. And I love hanging out with uncles and aunties, but I know that a lot of people, like Maisha said, is not okay being the only young person there. So I think it's a couple of different challenges, but definitely not relatable. We can do much better, I think. Okay, thank you very much. We'll come back. So let us have a 30 seconds commercial break and then we'll come back. Stay there. Welcome to M. Jahan Legal Professional Corporation. At M. Jahan Legal Professional Corporation, we take the time to understand your concerns and find the best possible path going forward. সুধী দর্শক, অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য। আপনারা দেখছেন টিভি মেট্রো মেলের চিট চ্যাট উইথ ইমামের আজকের পর্ব। আজকে আমাদের ইয়াং জেনারেশন, এই প্রজন্মের তরুণরা কথা বলছে। আমরা কথা বলছিলাম যে আমাদের ইভেন্টগুলো রিপ্রেজেন্ট করে কিনা তোমাদেরকে। তার আগে একটু বলে নেই, এই যেমন এই বিজ্ঞাপন বিরতির আগে আমি বলেছি স্টে দেয়ার, রাইট? এটা হয়তো আমি সরাসরি আমাদের বাংলা ভাষা থেকে আমার বলা উচিত ছিল হয়তো প্লিজ স্টে দেয়ার অর প্লিজ স্টে টিউন, রাইট? এই যে প্লিজ শব্দটা, এটি হয়তো আমরা অনেক সময়, কিন্তু আমাদের এই তোমাদের অনেকে হয়তো মনে হতে পারে যে আমাদের ভাষার ভেতরে একটা রুক্ষ একটা বিষয় আছে, এটা অনেকে এরকম কমপ্লেন করেছে। সে বিষয়ে আমি না যাই, আমি শুধু বললাম যে আমি যে ভুলটি করেছি একটু আগে, সেটি জাস্ট মনে করিয়ে দিলাম। আমি এবার জানতে চাই যে সৃজনী একটা কথা বলেছে যে এই জেনারেশন রিলেট করতে পারে না, আমরা যেভাবে করি তার সঙ্গে রিলেট করতে পারে না। কিন্তু আমার প্রশ্ন যে তোমাদের যে সেম জেনারেশন, whether you come together, whether you have enough interaction among yourself or not, এটাও তো একটা চ্যালেঞ্জ। It is not only that we don't see you in our event, আমরা যদি এমনও দেখতাম, এটাও কিন্তু খুব একটা, অন্তত ব্যক্তিগতভাবে আমি দেখি না, আচ্ছা আমাদের সঙ্গে আসে না আমাদের পরের জেনারেশন, কিন্তু এই জেনারেশন দে আর নিজেরা দে আর মিংলিং আপ, মানে দে আর টুগেদার, দে আর এনজয়িং দেয়ার লাইফ দ্য ওয়ে দে ওয়ান্ট সামথিং। এটা আছে কিনা এটা যদি একটু জানতে চাই। তার আগে একটু জেনে নেই সবিতা সোমানি কি বলছে। ফার্স্ট রেসপন্সিবিলিটিজ should take by parents and then community. Definitely we feel that responsibility, that's why we have organized this kind of event. We like to get your perspective so that we can plan something differently. So আমি এটা একটু জানতে চাই সৃজনীর সঙ্গে মিলে যে তোমাদের ভিতরে যোগাযোগটা আছে কিনা, তোমাদের ভিতরে ইন্টার এক্সচেঞ্জ হয় কিনা, তোমাদের ভিতরে এই বিষয়টা কি কে বলবে? I can start. I was pretty fortunate. I think আমার যখন আমি স্কুলে যেতাম, I went to school with a lot of Bengali people, a lot of other Bengali students and stuff. So আমার ওই kind of ছোট community ছিল. But I think the biggest issue is that, I'm immigrant, a lot of our parents are immigrants. There is that kind of disconnect because you're dealing with the challenges of being an immigrant, struggling to survive in work, trying to get the best education, trying to assimilate and find yourself in a culture where you're kind of confused when you first come here. So that there's a lot of socioeconomic factors that also limit those interactions, because it can often be very isolating. You're trying to think about survival mode, like kibhabe tumi succeed korba with your school, work, everything, more so than let me connect with it cultural stuff first. So I think there's, as immigrants or as second generation immigrants, as children of immigrants, we also face that kind of expectation to really improve ourselves, and that kind of improvement becomes first priority over, for example, necessarily connecting with other youth or having that generational connection as well.
Thank you. Anybody like to add anything else? হ্যাঁ, আমি বলব আমি নিকিতার সাথে একমত এই বিষয়ে। কারণটা হচ্ছে কি আমি বেশ কয়েকটা এই জিনিসটা বাসা থেকেই শুরু হয়। কমেন্টসে যেটা লেখা এটা শুরু হওয়া উচিত প্যারেন্টস আর কমিউনিটি থেকে। অধিকাংশ বাংলাদেশি ইমিগ্রেন্ট আমরা যে তরুণ যারা, আমাদের একটা বড় বাধা হচ্ছে গিয়ে এই ভাষা কেন্দ্রিক বাধাটা। বাসায় আমাদের ওরকম বাংলায় কথা বলা হয় না বাবা-মার সাথে বা ভাই-বোনদের সাথে। আমি বলব আমার ব্যক্তিগত সংযোগে আমার ওরকম কোনো বাংলাদেশি বন্ধু-বান্ধব নাই যাদের সাথে আমি রেগুলারলি বাংলায় কথা বলি। বাংলাদেশী অনেক বন্ধু-বান্ধব আছে কিন্তু আমরা সবাই ইংলিশে কথা বলি। কানাডিয়ান যে টপিক নিয়ে কথা বলি, বাংলাদেশী কালচার নিয়ে ওরকম কথা বলি না। তো বাসায় এই জিনিসটা ক্রিয়েট করা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। আর নিকিতা যেটা বলল, অনেক কথা আলোচনা যেটা হয় আর আমাদের ইমিগ্রেন্টদের যে এক্সপেরিয়েন্সটা হয় এটা অনেক বেশ কয়েকটা কষ্টের বিষয় আছে। সোসিও ইকোনমিক যেটা বলল কষ্টের বিষয় আছে, স্ট্রাগল আছে কিন্তু ওই হাসি ঠাট্টার বিষয়টা নিয়ে ওরকম কথা হয় না। আমি বলব আমি বাংলাদেশ থেকে যে এক্সপেরিয়েন্সটা ছিল, আমার বাংলা ভাষার কানেকশনটা শুধু বাবা-মার সাথে ছিল না, শুধু এই কষ্টের সাথে ছিল না, অন্য মুরব্বিদের সাথে ছিল না। আমার বাংলা ভাষার কানেকশনটা ছিল আমরা স্কুলে বাংলায় কথা বলতাম। আমাদের বাসায় যারা ছিল তাদের সাথে বাংলায় কথা বলতাম। আমার নানা-নানির সাথে বাংলায় কথা বলতাম। টিভিতে কোনো একটা অ্যাড দেখলে বাংলাদেশী অ্যাড তো খুবই ভালো অ্যাড, খুব প্রোডাকশন ভ্যালু অনেক ভালো। আম কমেডি লেভেলটা খুব ভালো। অ্যাড থেকে দেখে ফজলুর রহমান বাবুর হাস্যকর কোনো একটা কমেন্ট দেখে ওটা শিখলাম। বাসায় আবার মাকে বললাম। মনে আছে আমার একটা ভালো করে বাংলা লিংকে একটা অ্যাড ছিল যেখানে খালি বলতো, "এত কথা বলে রে।" বাসায় আমি ওটা তারপরে কয়েক বছর খালি রিপিট করে বলতাম কেউ অতিরিক্ত কথা বলতে গেলে। কিন্তু এই ইমিগ্রেন্টদের জন্য টরন্টোতে থেকে বেশ কষ্টের কিছু এক্সপেরিয়েন্স হয় হয়তোবা এসব নিয়ে আলোচনা হয় না। ডাইনিং টেবিলে বসে অনেক সময় বাবা-মারা জিজ্ঞেস করে, "স্কুলে কি অবস্থা হচ্ছে? অমুকটা কেন হচ্ছে না? এটা ভালো করে করা উচিত। আমাদের তো এই কষ্ট।" কিন্তু ওই বা বা ভাষা কেন্দ্রিক একটা যদি হাস্যকর একটা এনভায়রনমেন্ট বা হাস্যকর ঠিক না কিন্তু একটা খুশির এনভায়রনমেন্ট যদি বানানো হয় তাহলে আমাদের ওই বাধাটা হয়তোবা থাকবে না। সেটা না থাকলে হয়তোবা আমরা অনেকেই আগ্রহী হব যে কিছু অনুষ্ঠানে যাওয়ার, অন্যদের সাথে কথা বলার, মুরব্বিদেরকে কিছু প্রশ্ন করার। আম কিন্তু সেটা that's just my opinion. ওকে, ধন্যবাদ। মানহা কেউ কি যুক্ত করবে না হলে আমি অন্য প্রসঙ্গে যাব এর সাথে? সৃজনী আমি কিছু বলবেন? বলতে জি, চাই। জি। Uncle. Thank you. No, I think Samin has an excellent, really good point. I think it's very true যে আমাদের আপনার প্রশ্ন ছিল যে আমাদের মধ্যে আমরা কানেক্টেড কিনা। So That's right. আমার নিজের এক্সপেরিয়েন্সে I am connected to Bengali young people and কিন্তু তারা হয়তো প্রোগ্রাম ড্যানফোর্থে করে না। তারা হয়তো multiculturally, with other people they will do events or they will do it outside in other spaces. And again, I think sometimes parents don't know about it because they're on Facebook and these things are happening on another medium but through other channels, so they may not know about it. But I do feel connected to Bengali youth. I think there's a lot of Bengali youth that are doing amazing work. I know Maisha's group is doing fantastic work in bringing together a lot of Bangladeshi youth as well. I think amader nijeder moddhe, at least when we were growing up, we were very fortunate যে আমাদের parents there we were very close এবং আমরা কয়েকজন we grew up together and we had sleepovers. They became like extended family. এখনো তারা family members যেহেতু আমাদের এখানে cousins বা other people are not here, so those people are also like family to us. So আমাদের engagement, we still have that within us. Kintu I think the challenge sometimes becomes, as what Samin said, which is a good point, যে parents রা এখানে আসার পরে because they have so much hope on the child, তারা sometimes তাদের কিডসদেরকে অনেক individualistic expectations put করে যে you have to do good, you have to get a job, focus on yourself, you're in competition with others. So I think বাসা থেকে how do we teach each other যে actually আমরা একজন ভালো করলে we're all doing good এবং we can all help one another. If we are getting to a space, আমরা যদি একটা টেবিলে যাই, we can all go there together. How can we help uplift each other? I think those values are not always there because the focus is so much on job and education and basically monetary success. But I think it's equally as important to give those values as well. Uncle, auntie, you all have it. For some reason that doesn't get translated. When they talk to the child, they don't talk about friendships or the importance of helping one another. They say, you have to do better. Sometimes you have to do better than this person. So they almost make you compete.
against one another rather than helping you build that friendship. So I think there is a big role for parents to play there. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ সৃজনী। সুধী দর্শক এবং যারা দেখছেন, অন্তত যারা প্রবাসে আছেন, টরন্টো শহরে আছেন বা অন্য শহরে আছেন, এই পার্সপেক্টিভ গুলো ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমরা আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে, সন্তানদেরকে কিভাবে গড়ে তুলছি, কি ধরনের জিনিস তাদের ভেতরে দিচ্ছি, যেটি উইচ ইজ নট ভেরি হেলদি। ইনফ্যাক্ট যেটি সৃজনী বলেছে, আনফর্চুনেটলি ইট ইজ বিকজ প্যারেন্টিং ইজ অলওয়েজ, আমি তোমাদের বলতে চাই যে প্যারেন্টিং ইজ অলওয়েজ নট ভেরি ইজি and very easy going. So the parents are going through a lot of issues as well, and they don't learn many things that they need to. So that is an unfortunate part of our life as well. আর কেউ কি কিছু যুক্ত করবে, না হলে আমি অন্য প্রসঙ্গে যাব, নিকিতা কিংবা মাইশা? Yeah, I can add on a little bit. I relate to a lot of what Srijoni said. I think I was lucky growing up. I went to school in the Danforth, Victoria Park area, so I knew a lot of Bangladeshi students at school, and fortunately a lot of them became my friends, so I kept that through high school. I think at that time in my life though, I still really craved wanting to know other Bangladeshi youth like very deeply, and right now I feel very lucky that I do actually have a really good group of Bangladeshi friends that I've met over the years and developed strong connections with, and lucky also that in these friendships, like talking about and trying to sustain the Bangla culture and like talking about like Bangla language revitalization has been actually very prominent like in our friendships, and it informs a lot of the work and like social organizing that we do together. Back in 2019, I met someone who is now like one of my best friends, Fatin, and we run Bangladeshi Queer Liberation together. And for us, that group has been a way to like connect other Bangladeshi youth to like politically organize. And a lot of those people have built really strong friendships with each other. So I think having spaces where youth can actually get to know each other beyond just being Bangladeshi, like knowing about their other interests and hobbies and identities, is a good way to kind of build that. And that's worked for me. So yeah, I think like even saying it now, I feel very emotional talking about it, because it's I think strengthened my tie to the Bangladeshi culture a lot as well. I was lucky my parents like spoke Bangla at home, so my sister and I both speak it, and I think that kind of helped us in a way. I remember in university I was in the BSA group actually at York, and I would feel kind of like uncomfortable sometimes, because I think the experiences of Bangladeshi youth growing up here versus like students who grew up in Bangladesh and came here later in their life were very different. So sometimes I was like, am I not Bangladeshi enough? But slowly over the years, through like engaging more in events and like meeting other Bangladeshi people and developing those friendships, I've been able to diversify like what it means to look and sound like as a Bangladeshi person, and what it means to like exist as a Bangladeshi person. So yeah, I think I've just somehow been lucky, and I wish that for other people as well, to like be able to have their Bangladeshi friendships and networks, because it is very rich. And yeah. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ মাইশা। আমরা আবার কিছু দর্শকের কিছু কনসার্ন নিয়ে নেই। আমি প্রথমে দেখাই মোহাম্মদ ওহাব। সৃজনী দেখতে পাচ্ছে, সরি সৃজনী রহমান। তার আগে তিনি আসলে সৃজনী রহমানকেই বলেছেন, ভুলবশত তার নামের সঙ্গে অন্যটা যুক্ত করেছিলেন। তিনি বলেছেন ইউ নেইলড ইট। যে প্রসঙ্গটি তুমি বলেছো যে আমরা মানে কম্পিটিটিভ একটা এনভায়রনমেন্ট তৈরি করে ফেলি আমাদের অজান্তেই, উইচ ইজ ভেরি আনফর্চুনেট। সো সেটি উল্লেখ করেছেন। আমাদের এখানে যেহেতু আমরা ইয়াংদেরকে শুনছি, অ্যামেজিং, ভেরি ইনসাইটফুল ডিসকাশন, রিয়েলি হোয়াট এভার উই আর ডিসকাসিং হিয়ার, দ্য থট process you are sharing, that is really interesting, and we are learning a lot from you. Shabita Shomani bolchen, it's so true, we don't value the human quality anymore, only care about monetary success. অনেকেই বলছেন, তোমরাও উল্লেখ করেছো যে কম্পিটিটিভ একটা ওয়ার্ল্ডের দিকে আমরা সবাইকে ডিরেকশন দিচ্ছি, বাট উই ফরগেট দ্যাট হিউম্যান কোয়ালিটিরও একটা বিষয় আছে, সেটিও আমাদের একটি বিষয় ইম্পর্টেন্ট। মাইশার কথার পরে আমার মনে হয়েছে যে আমাদের ভেতরে, এই জেনারেশনের ভেতরে একটা, আমি কমপ্লেক্সিটি কিনা আমি জানি না, একটা কমপ্লেক্স আছে বোধহয় হয়তো আমাদের। আমরা অনেকেই প্যারেন্টসরাই ঘরের ভেতরে ইংরেজি বলবার চেষ্টা করি,
হ্যাঁ, বাট আমার মনে হয় our children they can learn their language on their own because there is a whole world in front of them, so they can learn it from their university, college, outside, friends. বাসার ভেতরে বরঞ্চ আমাদের উচিত ছেলে মেয়েদের সঙ্গে বাংলায় কথা বলা। এটি আমার ব্যক্তিগত মত, আমি মনে করি যেটি উল্লেখ করেছে। যেহেতু আমরা বলতে পারি না, এই কারণে আমাদের ছেলে মেয়েরা মানে গ্র্যাজুয়ালি দে ফিল ডিসকানেক্টেড উইথ দি কালচার, ল্যাঙ্গুয়েজ এন্ড এভরিথিং। এটি একটা উল্লেখ করেছে। এবার আমি খুব, আমাদের হাতে হয়তো 15 মিনিট সময় আছে, এর ভিতরে আমি খুব স্পেসিফিক বিষয় চলে যাই। তোমরা অনেকেই বলেছো যে পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠান তোমাদের অনেকের ভালো লেগেছে বিকজ এটা একটা সর্বজনীন অনুষ্ঠান। আমাদের বাঙালি যারা আমরা প্রবাসে আছি, এটি আমরা দেশে যেরকম হয় প্রবাসেও আমরা এটি করবার চেষ্টা করি। এখন এই যে সামনেই আসছে 14 তারিখ, আর কয়েকদিন পরেই, আমি যদি জিজ্ঞেস করি এরকমের একটি ফেস্টিভ ইভেন্টে if we really want to engage you, involve you, if you want you to take the lead, how we can do that, how we can reach out to you, what are your plans, whether we can handle, you can handle that thing or not, what is your plan? কি করতে চাও তোমরা? কে শুরু করবে? যদি আমি একটু একটু ডিফিকাল্ট বোধহয় প্রশ্নটা, যে কে যেন বলছিল যদি আমরা মানে প্রপারলি পাস অন করতে না পারি আমাদের কালচার, আমাদের ট্রেডিশন, সো আমরা যখন চলে যাব এইটার অবস্থা কি হবে এই ডাইভার্স কমিউনিটিতে। সুতরাং আমি এখনই যদি বলতে চাই যে সে ফর এক্সাম্পল ফ্রম টুমরো, অথবা এই যে আপকামিং যেটা, ওকে ইউ টেক ওভার, উই আর রিটায়ার্ড নাও, সো কি করবে বা কিভাবে করবে? কে বলবে? একটু কঠিন হয়ে যাচ্ছে। I can start. I think there are a lot of Bangladeshi youth who have great organizing skills to like put together events and festivals. I think they should be reached out to like help promote or put on different events. Like the last Poila Boishak I celebrated, I was mentioning, me and Fatin and Arshi with BQL put together a picnic. We had all the youth bring food. It was like a potluck. They brought food. We actually had a day before that picnic where we came together and made masks and banners together. It was a lot of fun. We did painting, and a lot of the masks are, I wish I could show you, they're up on my wall. Like there's like owls and tigers and different things. I think a lot of youth know how to organize and put together things. So I think reaching out to them to like put those events on is going to be a good way to continue on that tradition. BQL is definitely going to do a picnic again. Like the first one we held, almost like 20-25 youth came, and some of them had actually never been to any Poila Boishak event ever. It was their first time experiencing it, which is amazing that they now have that memory and they can come back again and tell other people about it. So yeah, that's what I would say. Like people know what to do. I think reach out to them. Reach out to BQL if you want to help put on a picnic again that's maybe larger and more supported by other people. Okay, great, thank you. Anybody else? Nikita. Yeah, I wanted to add on. Yeah, I agree that like এরকম youth-centered activities are important, but more so than youth-centered, also youth-led. We need to be able to ensure that youth, like আমাদের বয়সের মানুষজন, are able to actually have the opportunity to plan and organize things, plan and organize events. এখন হচ্ছে time for kind of the aunties, uncles, for the older generation to pass on the torch a little bit to আমাদের generation, so that we can like go and plan things. I do a lot of organizing. I know so many people like in the Bengali community that do a lot of organizing events. They're young, they're very energetic, very innovative. এরকম innovation লাগবে in order to actually see this culture revitalized. More so than that too is like engagement strategies. I don't use Facebook. I don't, and so a lot of the time I don't even know কি হচ্ছে বাংলা কমিউনিটিতে, but if on Instagram, যেগুলো হয় Instagram, TikTok, আমি ওগুলো জানি. So you have to be willing to open up your methods of approaching youth as well. We have a very different way of engaging with people. Technology is rapidly innovating. We're always, finding new ways to engage with each other, there's always something different coming up. Culture is also changing very quickly as well. So এরকম kind of having youth-led initiatives where youth, আমরা তো জানি কিভাবে আমাদের generation react করবে, so আমরাই হচ্ছে we're in the best position to plan events that would engage the youth.
Okay, so with regard to engagement, who should take the lead? Our generation should take lead and try to engage you, or you should take lead and engage us or disengage us, or give us a message that okay, you have done enough, let us take the lead or responsibility. এটা কিভাবে হবে? I mean, to start off, collaboration is good. At least active voice থাকার উচিত যে হচ্ছে youth, it could be a mix of আমাদের generation and older generation, but at some point or transition to হওয়ার উচিত যে the youth are like, okay, we are ready now to kind of take the stage to Okay. So this is a process. We have to involve you in the process, and eventually we will say that okay, now it's your time, you take the lead or you carry on this, right? এটাই তো। আর কেউ কি কিছু যুক্ত করতে চায়? আমি একটু বলতে চাই, জি, uncle. জি। Maisha, Samin, I agree with both of you so much. Uncle, I know যে হচ্ছে যেমন there's some events যেগুলো organizations put together করে, they should be doing that engagement with young people, thinking about যে আমরা young people are there at the table আমাদের organizational decisions এ। কিন্তু I think some of these things যেগুলো হচ্ছে যেমন mother language যেটা 21শে ফেব্রুয়ারিতে হয়, ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে, আমাদের পয়লা বৈশাখ, যেগুলো কালেকটিভ বাংলাদেশি events এবং significant events, a lot of other communities and honestly in other cities as well. I know New York young people are very involved from what I have seen in the Bengali community. What happens is that they usually say at the beginning, ek dui mas age, you can do an open call and say and this should come from people that are currently leading this work, because again, we don't always know the opportunity. Ebong amra সবসময়, if you're already doing it, we don't want to be disrespectful. We don't want to be like, okay, we don't want to interrupt since you're already doing it. So I think that initial engagement should come from elders who are already doing this work. They do an open call and they say, amra ekta youth committee we are going to put together of like 8 to 10 youth. If you're interested to volunteer, please put your hand up. Bring together a youth committee. Uncles and aunties have expertise. You all know how the community works. আপনারা এত বছর ধরে করেছেন, আপনাদের কাছে অনেক knowledge আছে. You can be the advisors, we can be the doers and the visionaries, and we can work together. It's an intergenerational collaboration. This youth committee is going to put this together with our vision এবং আপনাদের expertise. The young people also, অনেক Bangladeshi young people আছে uncle that are very well connected with the media, যে জানে এখানে systems কিভাবে work করে. For instance, permit-এর অনেক ব্যাপার থাকে, but beyond permit, এটাকে আমরা আরো বড় করে, can we do it at City Hall, for instance? Can we do things in larger scale? সেই experiences অনেক young people দের আছে because of where we work or where we do our volunteering. আমাদের network is also much broader. So we can bring those things to the table. যে পয়লা বৈশাখ, how can this be something that is celebrated across Toronto, for instance? How can we magnify the impact of mother language or Heritage Month or Independence Day, those things? Kintu I think that first step needs to be taken to do an open call and say, we are putting together a youth committee, and then when you're doing an advising role, you're doing an advising role and we're learning from one another. So I think that needs to happen, and it has not happened yet, and I think that would be a good start, because ওই open call করলে তখন যেমন মাইশা বলছিল যে অনেকে interested to help but don't know where to go or what to do, then you can start having those people, and then you will have a pipeline, I think. Like I said, New York young people are very engaged, very involved in leading work. So I think we can learn a lot from them as well. So yeah. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। সেজন্যই আমি ছোট্ট করে যদি একটু বলে রাখি যে এই 14 তারিখে যে পয়লা বৈশাখের অনুষ্ঠান হচ্ছে, নিউ ইয়ার্স এর যে অনুষ্ঠান হচ্ছে, if you try to closely observe that event, how we those who are organizing that, how they are organizing that, what are the events, how we can improve that in future. Next year hoyto we can reach out to you and try to engage you actively so that we can have a better event. So that is just a request from my side. আমরা নেক্সট বিষয়ে যাওয়ার আগে দুই একটা প্রসঙ্গ নিয়ে তারপরে আমরা শেষ করে দিব। আসলে একটা বিষয় নিয়ে মোহাম্মদ ওয়াহাব বলছেন, আবার ইমাম ভাই, থ্যাঙ্কস ফর presenting us a lively discussion session with our future generation. Very proud of them. So আমরা সবাই যারা আজকে তোমরা উপস্থিত আছো, তোমাদেরকে নিয়ে আমাদের অনেক আশা, অনেক, we really feel proud about you. এবং আরেকজন বলছেন মোহাম্মদ সেলিম, মোহাম্মদ মাহমুদুল ইসলাম সেলিম,
they all say very well. Many things are known from there. Here friendship with parents is very important, definitely. And do they consider Bengali language and culture as their love? How can they express their love? যে প্রসঙ্গটি কে যেন বলছিলেন তোমাদের ভেতর থেকে, যে ইউ ফিল embarrassed, you don't feel confident that I am from this particular ethnic, এই কালচার থেকে এসেছি। তো উনি বলছেন যে এই যে তোমাদের যে ভালোবাসা আছে এই কালচারের প্রতি, এই ট্র্যাডিশনের প্রতি, এই এথনিক ইয়ের প্রতি, হাউ ডু ইউ এক্সপ্রেস দ্যাট? সেটা তোমরা কিভাবে এক্সপ্রেস করবে? হাউ, উইচ ফর্ম? কোনো উত্তর থাকলে আমরা উত্তরটা নিয়ে তারপরে অন্য জায়গায় চলে যাই। কোনো উত্তর আছে? Say for example, how you would like to present your culture. In fact, I think it is not very. Yeah, okay. I have an answer. I think it's a beautiful question. Like, I think it's such a powerful question because I think, yeah, I do consider it my love. Actually, আমার কাছে হচ্ছে আমি আমার culture, folk songs, writings, I go back to that if I have a bad day or if I have a good day. I find a lot of strength and healing from it. So that's one way in which I use it and I express my love. The other way that I do it is at work or in other places. I'm always talking about the Bengali identity, Bengali people, Bengali culture, Bengali experiences. So because it is such a big part of me and I love it so much, I cannot not talk about it. And I think a lot of people that didn't know about Bengali people or their history before now know about it. Because I do that with people in my circles, but I do express my love to it every day by going back to it every day. I do my own research on Bangla history. I do my own I spend time with my culture. And I think that has changed my life in a lot of ways by figuring out who we are. And you need to understand the past to know who you are. So that's kind of how I use it. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ সৃজনী। আমি সবাইকে ধন্যবাদ দেওয়ার আগে আরেকটা বিষয় শুধু সবিতা বলছেন যে লেটস স্টার্ট ব্রিঙ্গিং দ্যাম ইন দি টেবল রাদার দ্যান ইনক্লুড দ্যাম। ঠিকই বলেছেন সবিতা, আমরা এই বিষয়ে কথা বলেছি যে দে হ্যাভ টু বি অ্যাক্টিভলি এনগেজ ইন দি প্রসেস। প্রসেস মিনস দি ডিসিশন মেকিং প্রসেস, নট জাস্ট টু ইনক্লুড দ্যাম, ডেফিনেটলি। এবং আমরা আশা করব নেক্সট ইয়ারে, যদি এই বছর নাও হয়, আমি পয়লা বৈশাখকে যদি সামনে রেখে আলোচনা করি, নেক্সট ইয়ারের পয়লা বৈশাখে হোপফুলি উই উইল সি মোর ইয়াং পিপল অ্যাক্টিভলি এনগেজ ইন দি হোল প্রসেস। এবং এই জন্য কি করতে হবে? উই উইল হ্যাভ টু ডিসকাস অ্যামাং আওয়ারসেলফ, ইনক্লুডিং আই মিন ইয়োর জেনারেশন অ্যাজ ওয়েল। উইল সিট টুগেদার অনলাইন অর ইন পার্সন and we'll have to discuss that how we can make sure that we all together we can make a impactful event in future. লাস্ট বিষয়, আর 3 মিনিট সময় আছে আমাদের জন্য, এই জেনারেশনের জন্য, এই যে তোমাদের জন্য কোনো স্পেসিফিক মেসেজ থাকে, so we'll conclude our today's program with that message so that we can take something from this program. কোনো মেসেজ আছে আমাদের জন্য যে এই জেনারেশন that you really think that we should do things in that way or we should not do this? যে কোনো বিষয়ে we will not মানে জাজমেন্টাল হব না আমরা। আমি বলতে পারি আমার ব্যক্তিগতভাবে থেকে অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলবো, বাসায় ছোটখাটো জিনিস, বাসায় বাংলায় কথা বলা, শুধু স্কুল নিয়ে না, চাকরি নিয়ে না, ছোটখাটো জিনিস, আবহাওয়া নিয়ে, জামা কাপড় নিয়ে, হাসি ঠাট্টা নিয়ে, ওইখান থেকে শুরু হয়। খাবার দাবার নিয়ে যদি কথা বলি তাহলে একটা ওই কালচার, ওই বাধাটা চলে যাবে, ছোটখাটো অল্প অল্প করে বাধাটা চলে যাবে। আমি বলবো আগের যে কোয়েশ্চেনটা ছিল, হাউ ইউ কিপ দ্য লাভ ফর ইয়ার কালচার অ্যালাইভ, আমি যে অন্যদের সাথে কিছু করি সেটা না, আমি বলবো আমি নিজের সাথে যেটা, বাসায় বাংলায় কথা বলা, এই বাংলা ভাষাটা ধরে রাখা আমার নিজের জন্য, যাতে যদি পরবর্তীতে আমারও যদি একটা পরবর্তী জেনারেশন হয় তারাও যাতে শুনতে পারে আমার ভাষাটা। That's just a small thing. So my little That's great. So আমাদের একটা তথ্য আমরা মেসেজ পেলাম আমাদের জন্য, যেন আমরা যেন বাংলায় আমাদের ছেলে মেয়েদের সঙ্গে, নিজেদের সঙ্গে পারস্পরিকভাবে যেন বাংলা কথা বলি। আর কোনো মেসেজ? I can go. Okay. আমরা জানি যে আমাদের আঙ্কেল আন্টিদের কাছে অনেক উইজডম,
অনেক এক্সপার্টিজ আছে, আমরা শিখতে চাই আপনাদের সাথে, এবং we want to work with you, এবং there's a lot of things to change in society and for our community, socially, economically, in Toronto and in Canada. So we want to be able to work with you. We don't always know how, but I hope that through this discussion we can start to figure out some of the ways to do it. But I think a lot of Bengali youth are desperate to be able to feel a connection to their people and to their community. So yeah. Thank you very much. নিকিতা এবং মাইশা যদি কিছু থাকে আছে? I think I have two messages I want to leave quickly to the youth, like especially to Bangladeshi youth, those who feel like shy or like socially alienated or ostracized. I just want to say you are Bangladeshi enough. You deserve access to these spaces and you belong here. So I hope we're able to find ways to bring you out more to the community, because you have just as much of a right to be here as anyone else. And then to the elders, I hope we can find ways to connect more. I think it's time for us to drop a lot of the judgment and share more love and keep people in our community rather than pushing them away, which I know is like a very big issue. So I think there's a lot of opportunity and potential for us to have more love altogether in our communities. So I'm excited about that. Okay, thank you very much, Maisha. Nikita, যদি কিছু থাকে Maisha said what I wanted to say, but essentially what I want to leave with is raise your children to be empowered, not isolated. Empowered to continue their culture, empowered to live life the way they want to, empowered to see the world in a more positive and happy way. So I guess that's the message. It's just, it starts from home. Just empower your children as best as possible. Okay, thank you very much. Thank you very much for joining us and participate and share your thoughts, your insights. এবং আমরা যেটা দেখেছি যে many of us, all of us, we like to hear more from you guys. শুধু দর্শক আপনারা যারা দেখছেন, আমি শুধু এটুকুই বলতে চাই যে আমরা আমাদের এই জেনারেশনকে আরো শুনতে চাই, তাদের পার্সপেক্টিভটা নিতে চাই আমাদের যে কোনো রকমের কাজে, কমিউনিটির কাজে। এবং আমাদের ভেতরে মনোজগতে যে একটি সীমাবদ্ধতা আছে, এত কথা বলো কেন, মানে আমাদের একটা আছে যে আমরা এই জেনারেশনকে প্রায় বলি যে এত কথা বলো কেন, তুমি বেশি বুঝো, মানে তাদের কথা বলবার ক্ষেত্রে আমরা বাধা দেই। আমাদের এখন সময় এসছে আমরা যেন এই জেনারেশনের কথা, অন্তত প্রবাসে যারা আমরা আছি, এই জেনারেশনের কথা শুনে আমরা আমাদের জীবনকে, জীবনবোধকে, আমাদের কমিউনিটির ইভেন্টগুলোকে, আমাদের যে সংস্কৃতি, আমাদের যে ঐতিহ্যকে এরকম একটি মাল্টিকালচার এনভায়রনমেন্টে যেন আরো তুলে ধরতে পারি, সেই রকমের সুযোগ তৈরি করতে হলে এর কোনো বিকল্প নেই। আমাদের অনুষ্ঠান দেখবার জন্য আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ, এবং যারা তোমরা আমাদের সঙ্গে আজকে ছিলে তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে, এবং আশা করি আগামীতে খুব স্পেসিফিক বিষয় নিয়ে, টপিক নিয়ে, তোমাদেরকে কি করে এনগেজ করা যায় সেই সমস্ত বিষয় নিয়ে ইভেন্টগুলোতে আমরা তোমাদের সঙ্গে কথা বলবো। সেই পর্যন্ত তোমরা আমাদের সঙ্গে থাকবে। এর ভেতরে অনেকে, আমি দু একটা বিষয় আবার বলে তারপরে শেষ করি। সোমা খান বলছে, রিয়েলি এনজয়েড দি ডিসকাশন টুডে, থ্যাংক ইউ ফর দিস কাইন্ড অফ ইনিশিয়েটিভ। ধন্যবাদ সোমা। আরজুমান বাংলাদেশ থেকে বলছেন, শুনতে চাই, শিখতে চাই নতুন কিছু, ভালোবাসা সকলের জন্য। ইউ সি, উই রিয়েলি লাইক টু লার্ন ফ্রম ইউ গাইজ। আমরা তোমাদের কাছ থেকে শিখতে চাই, এর ভিতরে কোনো ইয়ে নাই, কিন্তু আমাদের অনেকেই আমরা মনে করি কি শেখার আছে, বাট তোমাদের কাছ থেকে শিখতে চাই। টুডেজ ইভেন্ট ইজ ভেরি ওয়েল, থ্যাংক ইউ, থ্যাংকস টিএমএম এন্ড থ্যাংকস, ধন্যবাদ সেলিম। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের অনুষ্ঠান এখানে শেষ করছি। তোমাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে, সবাই ভালো থাকবে। Thank you very much. Thank you, everyone. All right, thanks everyone.